Imaginez un monde aux les mélodies vibrantes de certains oiseaux sont réduites au silence, leur plumage color absent de notre ciel. Pour certaines species aviaires magnifiques, Illinois s'agit d'une dure réalité. Rejoignez-nous pour explorer le monde des oiseaux interdits, and découvrez les raisons de leur statut d'interdiction. Lara Hyacinth, le plus grand paraquet du monde, est soumis à de restrictions en raison de son statut d'espèce menacée et de ses exigences de soins élevés. Leur intelligence et leurs besoins sociaux nécessitent un espace important et un régime alimentaire spécialisé, ce qui rend la possession privée difficile et potentiellement préjudiciable à leur bien-être. Leur but est un malheureusement fait dissibles pour le commerce illégal d'animaux de compagnie. Connus pour leurs capacités exceptionnelles d'imitation, les Amazones en nous John sont souvent interdits en raison des préoccupations concernant la pollution sonore et le commerce illégal d'animaux de compagnie. Leurs cris puissants, bien que charmants pour certains, peuvent perturber les voisins dans les zones densement peuplées. La protection des ces oiseaux intelligents nécessite de réglementations strictes pour lutter contre le trafic illégal. Les paraquets gris d'Afrique, réputés pour leur intelligence extraordinaire, sont fréquemment interdits afin de protéger les populations sauvages. Leur popularité en tant qu'animaux de compagnie alimente le braconnage et la destruction de leur habitat. Les efforts de conservation visent en priorité à préserver ces oiseaux remarquables dans leur environnement naturel. Lara rouge, symbole des tropiques, est soumise à de restrictions dans certaines régions en raison des préoccupations concernant la conservation et la possession responsable. Leur longue durée de vie et leurs besoins socio-complexes exigent de soignants, engages et compétences, ce qui les rend inadaptés à de nombreux propriétaires potentiels. L'humanité religieux, célèbre pour ses talents vocaux, est interdit dans certaines régions afin d'empêcher la propagation des species envahissantes. Leur adaptabilité et leur reproduction prolifique peuvent perturber les écosystèmes locaux, en concurrent les populations d'oiseaux indigènes pour les ressources et en propageant potentiellement de maladies. Le diamant de Gould, un joyau du monde aviaire, est soumis à de restrictions commerciales afin de protéger les populations sauvages et d'empêcher la propagation de maladies. Leur but délicat les a rendus très recherchés, ce qui conduit à un pillage excessif et à un perte de habitat dans leur Australie natale. Les parages moins, connus pour leur adaptabilité et leur capacité à prospérer dans divers climats, sont interdits dans certaines régions en raison des préoccupations concernant les dommages agricoles et les perturbations des infrastructures. Leurs grands nids communautaires peuvent présenter des risques pour les lignes électriques et les cultures. Les restrictions entourant ces magnifiques oiseaux soulignent la relation complexe entre l'homme et le monde naturel. En comprenant les raisons de ces interdictions, nous pouvons apprécier l'importance des efforts de conservation et de la possession responsable d'animaux de compagnie. Quel rôle pouvons-nous jouer pour garantir un avenir où tous les oiseaux pourront voler librement?